You see, when we talk of the tradition, what exactly is a tradition? Когда мы говорим о традиции, то что это такое на самом деле? So, tradition in Sanskrit is known as sampradaya. And what is the meaning of sampradaya? Then we can understand the meaning of tradition. На санскрите это слово сампрадая означает традицию. И для того, чтобы понять, что такое традиция, мы должны сначала разобрать это слово сампрадая. So the term sampradaya means by which knowledge is given in the best possible manner. В переводе это означает то, с помощью чего знание передается наилучшим из возможных способов. And who gives me the knowledge? It is the Guru. А кто передает мне знание? Учитель Гуру. And to whom the knowledge is given? А кому передается знание? Not to me, but who you are. Знание передается мне, но кто я? So you are seeking freedom, you are seeking awakening, you are a qualified seeker. That is why the knowledge is given by the Guru, coming from Buddha, Krishna and hundreds of masters. Я — это тот, кто ищет свободу, кто стремится к пробуждению, кто является квалифицированным искателем, и поэтому Гуру передает мне это знание, а знание восходит к традиции таких учителей, как Будда, Кришна и других. Did you understand the meaning of tradition? Все поняли значение, понятие традиции. The Guru is not important. What is important? What he says. Сам по себе учитель или гуру не так важен. Гораздо важнее то, что он говорит. And what he says, it is coming from the Buddha, Krishna, masters. А то, что он говорит, приходит, идет от таких учителей, как Будда, Кришна и другие. Forget about this beard, forget about this name in the form of this person. As a seeker, we have to focus on the knowledge. We have to apply that knowledge in our daily life and check if we are changing our behavior and attitude. Нам не нужно обращать внимание на эту бороду, на внешний вид учителя, на имя и форму. То, что нас должно больше всего заботить, это знание и то, как мы это знание применяем в нашей повседневной жизни. Do you agree with me? Все согласны с Гуру? Say yes. Кивать. Even when we say namaste, it means I heard what you said, and now you are me, I know it, but now I am you. I am going to change my mind. Когда мы делаем намасте, это означает, что я понимаю, что я становлюсь вами и собираюсь изменить свой путь. You don't say namaste, but you are changing your behavior and attitude. You have done namaste. Если мы не делаем намасте, но тем не менее мы меняем свое поведение и отношение, то само это уже означает, что мы сделали намасте учителю. How much you have changed since the new year? Как сильно мы изменились с Нового года.
How many times you send the email to me? Сколько раз мы Гуру-джи отправляли имейл с вопросами. So the very tradition means by which the knowledge is given in the best possible manner by a person who is known as a guru, but he gives the knowledge what Buddha and the Krishna has taught. То есть традиция – это такой способ передачи знания в наилучшем виде, в наилучшей форме, передачи учителям, но того знания, которое преподавал еще Будда и Кришна. Why shouldn't I believe that you are not doing practice every day? Почему Гуру-джи должен сомневаться в том, что мы все выполняем практики ежедневно? Even if you are busy, you are still doing the practice. I believe it. Гуру-джи верит на то, что даже несмотря на то, что мы все заняты, мы, тем не менее, ежедневно практикуем. So with that belief, the tradition continues, and that is why now we say it is self-awareness program. С этой верой традиция продолжается, и сейчас мы называем ее программой самоосознанности. That is why we say it is emotional freedom program. Мы также ее называем программой эмоциональной свободы. That is why we say it is a mental transformation program. Do you find any change? Мы также ее называем программой изменения нашего ума. Мы замечаем в себе изменения. Is there any change in your life? Есть ли изменения в нашей повседневной жизни? Change in our thinking, in our speaking, in our action. Изменения в том, о чем мы думаем, о чем говорим и как мы действуем. Understand the tradition again in a different way. Buddha took 6 years in the journey of whatever you say, yoga or mindfulness. On the 7th year, he found the master and he got enlightenment. Можно еще по-другому описать, рассказать, что такое традиция. Будде потребовалось 6 лет занятий йогой, медитацией, после чего на 7-й год он встретил учителя и пробудился. So he cannot write everyday experiences that lasted for 7 years. He bridged it, he compressed the knowledge. That is the tradition of India. И он не мог записывать все те трансформации, весь тот опыт, который он получил в течение 6 лет занятий. Поэтому эти знания, они передавались в сжатом виде. И это та традиция, которая существует в Индии. Krishna also went to his master and he learned there for 11 years. Кришна также учился у своего учителя в течение 9 лет. So they have compressed the entire knowledge, they created the masses. What Buddha says, know thyself. И они все знания сжали и
сделали из него такой вывод. О чем говорит Будда? Будда говорит о том, что нужно познать себя. Now, how to know thyself? How to know myself? Oh, first know the world in which you are living is suffering. А теперь вопрос, как же познать себя? Ответ сначала нужно познать то, что мир, в котором я живу, это страдание. Do you actually realize the world that I have created by my mind is suffering? А мы замечаем и понимаем ли мы то, что тот мир, который я создал и в котором я живу, это страдание? After the session is over, we find the world is full of pleasure. Ведь после того, как занятие закончится, мы сразу же находим массу удовольствий в окружающем мире. So unless we think and reflect that what Buddha says is right, my mind must prove it in my life what he says is right. Then you become a seeker. Мы должны понять, что то, что говорит Будда, это правильно, это верно. И моя жизнь должна это доказать мне. Я должен на примере своей жизни понять, что то, что говорит Будда, это есть истина. Только тогда я смогу стать искателем. Do you believe what Buddha says is right? Верим ли мы, что то, что говорит Будда, это истина? Say yes. Кивайте да. Okay, you have already said yes, but is it really true in your daily life? Ну вот мы сказали да, а наша повседневная жизнь это нам подтверждает. How many times you reacted last week since the last session? Сколько раз на прошлой неделе после последнего занятия мы реагировали на окружающих? How many times you experienced that you are worthy of suffering last week? Сколько раз на прошлой неделе мы думали, что мы должны страдать? Saying yes will not work. Поэтому просто сказать «да, я понимаю», это не работает. I have to contemplate, reflect what comes from the Buddha and the Krishna in terms of the knowledge. I have to live in it. I am not worthy of suffering. Нужно размышлять и обдумывать то, о чем говорил Будда, и как это работает в моей повседневной жизни. И я должен размышлять о том, почему я не должен страдать. And if I am suffering, it simply means I have realized the world is pleasure, not suffering. Since I have to sit down, I have to contemplate and reflect. А если я испытываю страдания, это означает лишь то, что мне кажется, что внешний мир приносит удовольствие, является удовольствием, а не страданием. И в таком случае я должен сесть и обдумать это. How many times you sat down and started thinking about your life last week? Сколько раз на прошлой неделе мы сели и начали размышлять в таком ключе о нашей жизни.
No, I was very busy. That is why I could not sit. Нет, я очень занят был, и поэтому я не мог размышлять, сидеть и размышлять. You were busy in the same world which Buddha says is suffering. Но ведь мы были заняты в том же мире, который Будда называет миром страданий. Arman, did you understand? We both have bald heads, so we both understood. Ну, вот у Армена с Гуруджи прямая космическая связь, поскольку они оба лысые, и поэтому друг друга хорошо понимают. My friends, we have to listen to what these masters says, and then we have to not only think. When you are started thinking, what happens? You are able to retain the knowledge. When you retain the knowledge, your mind that was moving in emotional bondage drops. You get a sense of emotional freedom. Мы обязательно должны размышлять и думать. Почему? Потому что когда мы думаем, то наш ум может удерживать это знание. И тогда наши эмоциональные привязанности ослабевают. And I gave you such a simple practice. I said, recognize lane number 1 of the mind or the mental highway. Unwanted, unwelcome thought enters into the mind. You simply watch them. Do not react. И Гуруджи для этого нам дал очень простую практику. Он описал нам несколько потоков ума, из которых первый поток — это тот, в котором присутствуют нежелательные мысли, которые мы туда не приглашали, которые мы должны наблюдать и не реагировать. Pay attention. The moment I become aware of the unwanted, unwelcome thoughts, first point of awareness, second point of awareness, I choose not to react but to watch. This is the lane number 2. It does not take even a fraction of a second to move to the lane number 2. This is the power of discernment. И тут нужно быть внимательным. Во-первых, мы должны осознать эти нежелательные, неприглашенные мысли. В первом потоке ума это первый момент осознанности, а второй момент осознанности мы должны принять осознанное решение не реагировать на эти мысли. И это уже будет являться знанием из второго потока ума. И это является различающей мудростью. Do you see, again, lane number 1, unwanted, unwelcome thoughts are coming. I am aware. I choose not to react, just to watch. It is the lane number 2. What is the result? We find in the lane number 3. I am already calm because I am not reacting. То есть в первом потоке ума мы должны осознать тот факт, что там есть нежелательные мысли. Затем мы должны сделать осознанный выбор не реагировать на эти мысли. Это будет уже поток номер 2. И тогда мы естественным образом находимся в потоке номер 3 в осознанности. So what I am teaching? I am simply teaching what Buddha says the world is suffering, from where the unwanted, unwelcome thought enters into my mind. From the world, that is suffering.
О чем Гурджи нас, чему Гурджи нас учит? Тому, что говорил Будда. Будда говорил, что мир — это страдание, откуда берутся те нежелательные мысли в первом потоке ума, из того мира, который является страданием. Did you understand that? Все понимают. Go back to what Buddha says. Don't believe lane number 1 because it says my honey is crazy. For example. И Будда говорит также, что не верьте тем мыслям, которые в первом потоке ума находятся, потому что там вам мысли говорят, например, что моя жена безумная. Are you getting it? Все понимают. Say yes with a smile. Соглашайтесь, но с улыбкой. I made it very simple. Lane 1, lane 2, lane 3. The way, we have a highway, we have different lanes. What I wanted to prove, what I wanted to say to you, that it is the same mind. One mind, in the same mind, I become aware of unwanted, unwelcome thoughts. The same mind becomes aware of it, and do not get carried away by the lane 1. It takes a decision not to react, and the result is again in the same mind. You are calm. Here and now. Гурджи упростил до нельзя объяснение, он рассказал, что он подобен магистрали, на которой существуют 3 полосы, и эти 3 полосы имеют место в одном и том же уме, в том же самом уме. То есть тот же ум, в котором возникают нежелательные мысли, тот же самый ум наблюдает эти мысли, тот же самый ум не реагирует на эти мысли, и в том же самом уме в результате этого возникает покой. Did you need any practice? You just need an awareness. You are already in the state of mindfulness. Нужна ли здесь какая-то специальная практика? Нет, нужно все, что нужно, это лишь осознанность, и мы уже погружаемся в эту медитацию. So when Buddha says, don't believe me because I have said, don't believe me because you have read about what I said, what he meant was that you cannot realize yourself if you do not act on your mind. Когда Будда сказал, не верьте всему, что я сказал на слово, только потому, что я это сказал, не верьте всему, что написано, только потому, что это я написал. Что он имел в виду, что вы не сможете продвинуться, если вы не будете работать со своим умом. So the master gives us a logic. You are hungry. Can I eat for you? И он объясняет это с помощью такого примера. Если я голоден, то можешь ли ты за меня съесть пищу, чтобы я насытился? Can I go to restroom for you? Или могу ли я вместо тебя сходить в туалет? That is why Master says I have to sit down. Not only I have to do the practice, but I have to start thinking in order to receive and retain the knowledge to bring about a change in our life.
И поэтому учитель говорит, что я не просто должен выполнять практику, я еще должен сесть и подумать, я должен думать для того, чтобы удержать это знание. I believe everyone is absorbing the knowledge 100%. Гуру верит в то, что каждый из нас поглощает это знание, которое Гуру нам дает, на 100%. So listening and learning, contemplation and reflection in the practice daily, and then applying these principles in the life changes our entire life. То есть, если мы ежедневно слушаем, изучаем, обдумываем, размышляем и применяем эти принципы в нашей повседневной жизни, то наша жизнь кардинальным образом меняется. Why we get overwhelmed by the challenges and start suffering? Почему нас переполняют различные трудности и сложности, и почему мы начинаем от этого страдать? I believe you still remember lane 1 and lane 2. Now with that knowledge that is present in the mind, you look at a person you dislike, your mind in the lane 1 creates unnecessary reaction. Гуру верит в то, что мы еще помним о первом и втором потоке ума, и когда мы смотрим какого-то человека, который нам нравится, то в первом потоке возникают ненужные, неприглашенные туда мысли. So you jump to the lane number 2 by remembering the principle Master Buddha says, know thyself. So it means I am not the mind, whatever is happening in the mind. I am different from it. And the moment I see that I am different from it, what happens? The lane 1 is not dictating me in my life. I become calm. И тогда я должен перейти во второй поток ума. Каким образом? Потому что Будда сказал, что я должен познать себя, а кто я не являюсь этим умом, я не являюсь теми мыслями, которые возникают в этом уме. И таким образом я получаю знания и нахожусь во втором потоке ума. В результате я обретаю покой. Did you get it? Все поняли? Foundation has to be very strong. The basics have to be very strong. The moment the basic is strong, the journey in the future is very simple. Этот фундамент, эта основа должна быть очень прочной. Если основа будет прочна, то тогда все последующее, весь последующий путь будет легким и простым. So in the very first chapter of the Dhammapad, Buddha talks of pairs. В самой первой главе Дхаммапады Будда говорит о парах. Pairs means two. Two means one is mind and other is intellect. Here what I have explained, one is lane 1, other is lane 2. Например, такая пара, как ум и интеллект. Или то, что Гуруджи объяснил как первый поток ума и второй поток ума.
I believe you all have mind. Гурджи верит в то, что у каждого из нас есть ум. So the same mind lay in one mind, lay in two intellect. То есть в одном и том же уме есть два потока. Первый — это, собственно, ум, а второй — интеллект. First thing to understand clearly, mind has also thoughts, and the intellect also has thoughts. И нам нужно ясно понять, что и в уме присутствуют мысли, и в интеллекте присутствуют мысли. Clear? Всем понятно? What is the difference? Lane one or the mind has unwanted, unwelcome thoughts. What thoughts in the lane two? I have a decisive thought. I become aware. В чем разница между этими мыслями? В том, что в первом потоке у нас мысли нежелательные, те, которые мы туда не приглашали, а во втором потоке ума мысли, которые по нашему решению там появляются, по нашему выбору и с помощью осознанности. J. Krishnamurti, one of the great masters who lived until 1986, was a great follower of the Buddha silently. He said that when you live in an extraordinary awareness, you become aware of both the lane 1 and lane 2. Джиду Кришнамурти, последователь Будды, говорил, что когда мы пребываем в осознанности, то тогда мы начинаем осознавать первый и второй поток. Again, come back. Lane 1, lane 2. It is always present inside our head. И первый и второй поток ума всегда присутствуют в нашей голове. Lane 1, thoughts with the feelings we do not know, we get carried away by them, is what is unwanted, thoughts in the mind. В первом потоке находятся мысли, в которые мы вовлекаемся, и которые мы даже не знаем о том, что откуда они берутся. Это первый поток. Now the lane 2 becomes aware of what is happening in the lane 1, that is mind, and then first it becomes aware and it chooses what is right. А второй поток ума осознает то, что происходит в первом потоке ума в начале, а затем он выбирает, он делает воля, получается, он выбирает, делает выбор между тем, что хорошо и что плохо, выбирает пользу хорошего. Do you know I'm just talking about your mind and intellect. Гуру сейчас говорит о нашем уме и интеллекте. I'm talking about what is happening in your mind and intellect at this moment. Вот прямо сейчас, что происходит в нашем уме и интеллекте, об этом Гуру говорит. So lane 1, feeling, love, hate, reaction, dependence, whims, fancies. Lane 2, reason, analysis, logic. That is known as the self-inquiry. То есть в первом потоке у нас такие эмоции, как любовь, ненависть, злость, гнев и прочие расстройства и другие. А во втором потоке ума это логика, анализ, последовательное размышление. Вот в этом разница. Are you aware? I am explaining only the first phrase, know thyself. And we have come to self-inquiry. Вот все, что Гуру нам объясняет, относится только к первой фразе «познай себя». И из этого объяснения мы пришли к
самопознанием. Lane 1 is irrational. It creates unsensible images. It creates a delusion. Am I aware of that? Lane 2, when the moment I am aware, intellect is rational. It is knowledge driven. It lives in the knowledge, finds out what is right and good. And we are a seeker. Первый поток ума иррационален, он полон заблуждений. Там есть огромное количество ничего не значащих образов. Второй поток ума рационален, он базируется на знании, на том, что хорошо и правильно, и это поток ума искателя. Lane 1 again, the mind tricks, distracts, creates a delusion. Am I aware of it? В первом потоке ума ум пытается нас обмануть, отвлечь и создать заблуждение. Осознаем ли мы это? First point, awareness, and the second point, oh, I recognize it is tricking me. It is putting me into delusion. So what happens? I don't support it. The moment I don't support it, that is known as viveka. Здесь два момента. Первое, я должен осознать этот факт наличия таких мыслей в первом потоке ума, а второе, я должен не дать им поддержки, сделать осознанный выбор, не вовлекаться в них. И в тот момент, когда я сделал этот выбор, это и есть знание. Are you understand? Все поняли? Say yes. Кивайте. I give you such a simple example. I am sitting at my home, doors are closed, and I hear a cracking sound outside. Lane 1 says, what the heck? Гуру может простой очень пример здесь привести. Я сижу дома, дверь закрыта, я слышу какой-то щелкающий звук снаружи. И первый поток, в первом потоке ума возникает мысль, какого черта? Now the lane 1, first it says, what the heck? The lane 1 now continues. People do not understand why they make such a big noise that disturbs me. И сказав, какого черта, это первый поток ума продолжает. Вот эти люди ничего не понимают, зачем они так сильно шумят и меня раздражают. As if the guy outside made intentionally the cracking sound to disturb me. Как если бы тот человек, который издает этот звук, специально это делает, чтобы меня раздражать. Did the guy outside make an intentional sound to disturb our session? Разве этот звук специально кто-то издает, чтобы нас отвлечь? Yes or no? Да или нет? Кивайте нет. So yes and no means I have an option. What is that option? That is intellect. I jumped into the lane 2 and I am free of that cracking sound. I said, mind, calm down. То есть вот этот выбор между да и нет, это и есть интеллект. Интеллект сделал этот выбор. И тот факт, что я этот выбор сделал, пользу нет, означает, что я уже перешел во второй поток ума, и меня уже не будет беспокоить этот звук. Think, my dear friends, what helped me? Buddha says the word is suffering, know thyself. They both help me. И что мне здесь помогло,
Будда сказал, что мир является мир — это страдание, и Будда также сказал, что я должен познать себя, и то, и другое мне помогло. Did you understand the function of when we say, are you aware? Все поняли эту функцию осознанности, что имеется в виду, когда Гуру нас спрашивает, осознаем ли мы. Svetlana says yes. Now when you said yes, it means this week any thought, feeling, images enters into your mind, you should not get carried away by them. You should analyze, observe, and find out, do you have an option? Yes, we have an option. That is only available to the human being. Если уже мы сказали «да», то тогда на этой неделе какая бы мысль, эмоция, образ не пришли к нам, мы не должны в нее вовлекаться, но мы должны проанализировать ее, подумать и принять осознанное решение, да или нет. То есть позволить этой мысли продолжаться или же отказаться от ней. Mosquito, tiger, elephant, they cannot make a choice. They do not have a free intellect. They don't have a free lane too, even if they are very intelligent. И уже наличие этого выбора подтверждает, что мы люди. То есть только у людей есть такая свобода выбора, а у слона или у комара или у других животных такой свободы выбора нет. Believing we all are human beings, we have a free intellect. You have a choice. The mind says, I hate this beer guy, or I love this beer guy. Our intellect, free intellect, have a choice to leave both likes and dislikes and become free. У нас есть свободный интеллект, который позволяет делать нам осознанный выбор. И вне зависимости от того, что первый поток мана может говорить, что мне нравится этот человек или мне не нравится этот человек, я могу делать осознанный выбор, не вовлекаться ни в то, что мне это нравится, ни в то, что мне это не нравится, и стать свободным. So, friends, what is your choice? Do you hate me or like me? Итак, что мы выбираем по отношению к Гуруджи? Нам нравится Гуруджи или он нам не нравится? Lane 2 says, I'm simply aware of the lane 1 who says, I like you, I hate you. The moment you are aware, you are in the lane 2 and you are free from both likes and dislikes. You are already in the state of mindfulness. Правильный ответ находится во втором потоке ума, который говорит, я просто осознаю. Я осознаю то, что происходит в первом потоке, который может говорить, что мне этот человек нравится, и он также может говорить, что мне этот человек не нравится. Но я при этом нахожусь во втором потоке ума, просто осознавая. Mindfulness is not a rocket science, it is common sense. И медитация — это не какая-то сверхсложная наука, это просто здравый смысл.
apply in your daily life. You are living with your relations. The lane one has already created many impressions of reaction, anxiety and anger. You live in the lane too. You are living in calmness with that person in your house. Мы можем легко применить это в повседневной жизни. Если мы живем вместе со своими родственниками, то у нас уже множество существует впечатлений, которые в первом потоке ума находятся и которые пробуждаются там в виде мыслей. Но если мы живем находимся во втором потоке ума, то тогда мы будем в покое находиться при любом формате отношений с близкими. Are you getting it? Все понимают? So that is why the Buddha says, why you are breathing so fast? You have to simply become aware. Поэтому Будда говорит, почему ты так часто дышишь? Ты должен просто осознавать это. So one big challenge comes if we are not a seeker. It means we have not understood the basics. What happens in the lane one that dictates over the intellect. Трудности возникают тогда, когда мы не стали искателем, то есть мы не поняли основу, не заложили фундамент, и мы не понимаем, что происходит в первом потоке. So lane one means the mind. So the moment the mind has a liking, a strong liking, then it is attached, and the person is not near you. That lane one dictates over the intellect. I like you where you have been. Why don't you talk to me? И что происходит в первом потоке ума, если нам, например, нравится какой-то человек очень сильно, и этот человек не находится рядом с нами, то тогда в первом потоке ума возникает беспокойство. Ты мне так нравишься, почему ты не со мной, где ты сейчас находишься? So again, now the intellect is also polluted. And then you start suffering. So Buddha rightly says, what is suffering? И в результате таких мыслей и интеллект тоже становится загрязненным, и мы начинаем страдать. Поэтому Будда говорит, что мир без страдания. Are you getting it? Все понимают. So who caused the suffering? The absence of the dear ones with me? No. The absence of the enemy or the presence of the enemy near me? No. It is my mind, lane number one. First it created likes and dislikes. It accumulated the impressions. It dictated the intellect. I lost my awareness. Then I say the world is suffering. That is why you all are crazy. I'm also. Откуда же берется страдание? Это страдание возникает от того, что рядом с нами нет любимого человека, или же страдание возникает от того, что рядом находится наш враг? Нет. Это страдание возникает в нашем уме, поскольку ум вовлекся в то, что ему нравится или не нравится, в результате накопленных ранее впечатлений потерял осознанность и стал безумным.
Now, because our mind is heavily conditioned with likes and dislikes, reaction, anger, and hesitation, because of the thinking pattern, can we change that thinking pattern? Наш ум очень сильно обусловлен реакциями, гневом, раздражением и прочими эмоциями. Можем ли мы изменить этот способ мышления такого ума? And we have already understood that mind and intellect both have the thoughts. Мы уже поняли, что мысли присутствуют и в уме, и в интеллекте. Because we do not live in an extraordinary awareness, so the Master says, when someone says you are crazy, you say him, thank you very much, you should be happy. You don't invite any reaction from the lane 1. You continue to sit in the lane 2, that is the intellect. You are aware, you made a right choice. Поскольку мы не живем сейчас в полной осознанности, учитель учит нас следующим образом, что если кто-то говорит мне, что я безумец, то я должен сказать спасибо большое тебе и соблюдать спокойствие, поддерживать покой ума и находиться во втором потоке сознания. Why our master says that I have to become a seeker? Because seeker is learning the Eastern wisdom. They cannot search peace out of anger and hesitation. If other is trying to be angry and upset over me, because they are not learning Eastern wisdom. Who understands this? The intellect. So I remain calm. Почему учителя говорят, что важно быть искателем? Потому что искатель не ищет мир и счастье в гневе и раздражении. И поэтому, если кто-то гневается на меня, искатель понимает, что он гневается потому, что он не изучает восточную мудрость. И он также понимает, что ему-то, искателю, незачем гневаться. И поэтому он остается в покое. Did you understand this point? Все понимают этот момент. So our masters made it simple. I live in the world. Everyone is seeking happiness, from the mosquito to elephant to the tiger to the person in my home with whom I'm living. Учитель объяснил это очень просто. Я живу в мире, в котором каждое живое существо, от комара до слона, ищет счастье. И счастье ищут те люди, с которыми рядом живут. So I think in the intellect means I contemplate and reflect. For example, the mantra Sarve Bhavantu Sukhina. Let everyone be happy. И я размышляю и обдумываю, используя свой интеллект. Например, с помощью мантры «Пусть все будут счастливы». Lane 1 says, he or she cannot be happy. Первый поток ума утверждает, что он или она, какой-то конкретный человек, не должен быть счастливым, не может быть счастливым. Then you don't believe Buddha or Krishna. Это может утверждать только тот человек, который не верит в Будде или Кришне. Lane 2 says, happiness is the essential nature of every living species.
he or she is finding peace by anger, I am discovering peace and happiness within me by becoming a seeker. Tell me. Но второй поток ума говорит, что мир и счастье — это истинная природа любого живого существа. Пусть какой-то человек находит мир и счастье в гневе. Это его правый выбор. А я буду находить счастье в самопознании, потому что я искатель. Are you getting it? Все понимают? So let everyone be happy, sarve santu niramaya. Let everyone live in the state of the well-being. То есть первое, пусть все будут счастливы, затем следующая строчка мантры, пусть все пребывают в благополучии. Let everyone be blessed, sarve bhadrani pashyantu. Третья строчка мантры, пусть все будут благости. Let none suffer from miseries and suffering in this world. И пусть никто не страдает в этом мире. Пусть не будет страданий. You see, that intellect is contemplating and reflecting. That is what the lane number 2. You prevent the lane number 1 to become impulsive, to become delusive. When 24/7, within a week, you will be able to find change in your behavior and attitude. Мы должны не давать тем мыслям, импульсивным мыслям, которые возникают в первом потоке ума, вводить нас в заблуждение 24 часа в сутки, и тогда мы увидим изменения в нашей жизни уже спустя неделю. You get a feel of mindfulness when 24/7. И мы почувствуем состояние осознанности, когда, сколько раз мы должны его чувствовать, как часто, 24 часа в сутки. What will happen? Your behavior, your attitude, your responses to your relations to the world outside will definitely change. Что случится, наши отношения, наши реакции на внешний мир однозначно изменятся. What will happen to the lane 1? И что случится с первым потоком ума? Because the lane 2 says, "O mind, be at peace, this will also pass." Ведь второй поток ума будет утверждать, что главное, чтобы ум был в покое, а все, что происходит, все пройдет. My master's famous phrase. Это знаменитое высказывание учителя Гуру Джа.